On news tonight, Governor Naval receives another batch of captives. Kttv state government stresses relevance of self-help projects towards ensuring sustainable development. More local governments launch distribution of working materials. Hello viewers, a very good evening to you and thanks for joining us on News Tonight. I'm Musa Osman. Kttv State Governor Alhaji Aminu Bello Masari has received another batch of 9 captives released by the armed bandit. Government House correspondent Spiano Musa reports that the victims, who are indigenous of Bima village in Niger Republic, are presented to the governor by the heads of security operatives in the state at Government House. The reports. Receiving the released captives, Governor Aminu Bello Masari assured government commitment to ensure that all kidnapped victims under captivities
are released safely by the bandits, Governor Aminu Bello Masari said government is determined to ensure that the activities of the bandits will stop not only in the state but in the northwest zone for peace and stability to reign in the region. The governor explained that the state government will sustain the process of securing the release of those kidnapped by the bandits. He explained that state government is securing the release of kidnapped victims without payment of any ransom. Governor Aminu Bello Masari maintained that security operatives have been up and doing to ensure that all those under captivity in the hands of the bandits are secured safely. The governor pointed out that the state government will examine the health condition of the released captives before taking them back to Niger Republic to reunite them with their families. Alhaji Aminu Bello Masari revealed that before the new development, the bandits had earlier released 104 and another batch of 37 captives last week who are indigents of Zamfara State. He expressed dismay over a recent attack made by some bandits in a village at Safana local government, which resulted to the loss of lives and properties. From Government House Kasana, Safian Musatidinya reporting. The Secretary to the Government of Katsina State, Alhaji Mustapha Mohammed Inua, has launched the distribution of cement and roofing sheets to some masjid and Islamia schools in the Muslim local government area. That was Amadu. Correspondent Ibrahim Malamfashi has details of the report. Alhaji Mustapha Muhammad Inua said the state government is committed towards supporting Islamic activities across the state. He said the state and the federal government are assisting youth and women to become self-reliant. Alhaji Mustapha Muhammad Inua, who called on the beneficiaries to make good use of the materials, enjoined them continue to pray for peace and stability as government committed toward tackling the insecurity facing the state. In his remark, the member representing the area at the State House of Assembly, Amin Garba Musa, commended the local government for the provision of the material, which he said was the first of its kind. Also speaking, the head of local government administration, Alhaji Yahya B. Sani, said the local council has provided the material for the rehabilitation of mosques and Islamia school following the last year downfall. He said the local government has also purchased water pumping machine to encourage irrigation farming in the area. The head of local government administration requested people to assist security personnel with relevant information to overcome the insecurity facing the area. And he remarked the district head of Damusa, Alhaji Daddao Ma'az Damusa, represented by the village head of Damusa, Alhaji Sana Ma'azu, expressed happiness over the distribution of the materials. He advised youth in the area to shun all forms of drug abuse. Ibrahim Malampashi, Kttv News. Katsina State Government has reiterated commitment towards providing all the necessary support for the sustenance of semi-urban water supply scheme across the state. The Commissioner of Local Government at Chieftaincy Affairs, Alhaji Umar Goju, stated this during a meeting with Directors of Water and Sanitation Department of the 34 local government areas of the state. Later, the reporter presented from our studio. Alhaji Umar Gojo said the meeting was meant to discuss vital issues related to the development of semi-urban water supply schemes and the way forward. He said the ministry is working closely with the new Department of Semi-Urban Water Supply to improve water supply in the benefiting communities. Alhaji Umar Gojo charged the participants to keep records and submit their report regularly to the ministry, which will greatly assist in assessing their performance on local government in the provision of the water supply to the communities. The Commissioner thanks the state government for providing all the necessary support to semi-urban water supply schemes. He urged the Directors of Water and Sanitation to redouble their effort toward improving the schemes, especially during dry season. The Commissioner advised both the Directors and the Chairman of the Water Schemes Committees to utilize the money they are generating judiciously. He commended the effort of the State Governor Alhaji Aminu Bello Masari toward enhancing
the living condition of people in the state, especially in the area of water supply. In his remark, the Permanent Secretary of the Ministry, Alhaji Garba Ahmad N. Tumaki, as the Directors of Water and Sanitation and the Chairman of the Water Schemes Committees, to give maximum support to the current state administration to ensure sustainable development. Alhaji Garba Ahmad N. Tumaki said government is committed to boost water supply, hence the need for organizing the meeting. Speaking on behalf of the Directors of Water and Sanitation, Alhaji Ali Ibrahim, and the representative of the Chairman of the Water Supply Schemes Committees, Alhaji Danjuma Isa, assure of more support and cooperation to the state government, especially in the area of improving water supply. That ends the report. Commissioner of Lands and Survey, Alhaji Usman Dada, said the ministry is determined to act in accordance with the modern system of land administration. Alhaji Usman Dada started this during the Sanforth ceremony, organized in honor of 4 directors of the ministry who retired from service. Correspondent Ame Mukhtar Usman completes the story. The Lands and Survey Commissioner explained that the ministry has since converted its operations to modern system of land administration, which eased its activities. Alhaji Usman Nadada pointed out that the issuance of certificate of occupancy had to take couples of months, but now with the modern land administration, it is being issued few days. He congratulated the celebrants for the successful retirement from service and wished them Allah's guidance in all their future endeavors. The Lands and Survey Commissioner said the ministry is ready to consult them for necessary support and assistance whenever the need arises for more development of the ministry. In their separate remarks, the Permanent Secretary of the Ministry, Hajia Halima Lawal Usman, and the General Manager, Urban and Regional Planning Board, Alhaji Amini Mijinyawa, appreciated the contribution of the retirees to the development of the ministry. Hajia Halima Lawal Usman and Alhaji Amini Mijinyawa charged the staff of the ministry to emulate the hard work and commitment of the celebrants for them to succeed in the discharge of their duties. Other speakers at the occasion described the celebrants as hardworking staff and wished them Allah's guidance wherever they found themselves. On behalf of the celebrants, the outgoing Director of Lands, Alhaji Sani Nadada, expressed gratitude to the ministry for the honor done to them and assured to continue contributing for the development of the land administration in the state. Presentation of prizes to the celebrants was among the highlights of the occasion. Ahmad Mukhtar Entaba, Kttv News. The Minister of Communications and Digital Economy, Isa Ali Fantami, has approved the setting up of a National Identity Number Enrollment Center at the Federal Ministry of Foreign Affairs, Abuja. His technical assistant on information technology, Femi Adelui, in a statement, said the desk will be set up on January 19th. Adelui said the center, which will provide support for members of the diplomatic corps, will be managed by the Federal Ministry of Communications and Digital Economy through the National Identity Management Commission. He said the center is being set up based on the request of the Minister of Foreign Affairs, Gopri Unyama, to simplify the process for diplomats. The name is mandatory for diplomats residing in Nigeria for a continuous period of 2 years or more. He explained that it is also mandatory for all other local residents in the country, as stated in Section 16 of the National Identity Management Commission Act 2007. The law has made it mandatory for Nigerians and legal residents to obtain name. Over to our commercial department for a message. Number 444, or just a little 444.
Smart. Welcome back. A Kttv-based non-governmental organization, Muqaddas Anas Foundation, has trained 23 youths on various skills acquisitions in Musa local government area. Correspondent Ahmed Mukhtar Usman completes the report. The skills acquisition training, which held at the conference hall of local education authority of the area, was conducted by different resource persons. The participants were trained on skills to include GSM repair, auto mechanic, knitting, decoration, as well as detergent making, among others. The participants of the training were selected from various parts of the local government based on their economic situation. The aim of the training was to enable the participants to become self-reliant rather than waiting for a white-collar job. Speaking during the training, the coordinator of the foundation, Malam Amin Anas, said the empowerment training is part of the activities being carried out by the foundation to assist unemployed youth to stand on their feet. He urged them to concentrate on the training to enable them become useful members of their respective societies. Malam Amin Anas spoke at length on the activities of the Muqaddas Anas Foundation to include assisting orphans and vulnerable people, in addition to empowering youth to become self-reliant. The coordinator said the foundation is carrying out its activities through personal donation from members, assuring that the foundation will continue to identify with orphans and vulnerable members in the society. A cross-section of the trainees expressed gratitude to the foundation for the opportunity given to them and assured to make judicious use of the training by venturing into trades they learned. Ahmad Mukhtar Entaba, reporting for Kttv News. People in Kttv local government have been called upon to remain appreciative to the various programs being initiated by government at all levels. The head of local government administration of the area, Alhaji Mukhtar Amin Bakul, made the call by launching the distribution of work materials to masjid and Islamic schools in the area. Details of the report are presented from our studio. The working materials were provided by the state government for the completion of self-help projects embarked upon by the benefiting communities. The materials distributed include 150 bags of cement, 8 bundles of roofing sheet, 4 wheelbarrows, and 10 shovels, among others. The head of Kttv local government administration, Alhaji Mukhtar Amin Bakuri, said the materials were meant to enable the communities to complete some of the communal projects being embarked upon. Alhaji Mukhtar Amin Bakuri commended the benefiting communities for complementing government effort of ensuring sustainable development and assuring local government continued support and assistance. The head of local government administration expressed gratitude to the state governor, Alhaji Aminu Bello Masawi, for introducing various programs aimed at improving the living condition of the electorate. The member representing the area at the State House of Assembly, Alhaji Musa Gapia, noted with satisfaction the commitment of the benefiting communities in executing various projects through communal effort and assured to bring more development to the communities. The Director of Education and Social Services of the area, Alhaji Usman Halil Matazu, describes the gesture as a welcome development and urged the beneficiaries to make good utilization of the working materials to achieve the desired objectives. The second Silbaon Kasina district of Kttv, represented by Alhaji Yazid Galadima, applauded the state local governments for the support toward propagating the religion of Islam and assured the traditional institution continued support to government policies and programs. That ends the report. The Yariman Katsina district head of Sapana, Alhaji Sadr Rufai, has stressed the need for parents to ensure that their children acquire Islamic and Western education. Alhaji Sadr Rufai, who studied this during the Quranic declaration ceremony of Al-Mubarak Islamia in Sapana, said no society can develop without educating the younger generation. The district head congratulated parents and graduates for the successful completion of the Holy Quran recitation.
He urged parents to continue to pray for peace and stability of the area, state, and the country. Also speaking, the chairman of Jamaat al-Izati Bidawi Kamati Sunnah Alhaji Baba Abdul Qadir scored high the effort of the teachers for their commitment to duties and urged them to maintain the tempo. Earlier, the branch chairman of Jibu Malam Suleiman Ibrahim called for people's support toward the development of Islamia schools in the area. In a vote of thanks, the chairman of the Islamia school, Alhaji Mama Wadasa Fana, congratulated the graduated students and called on them to continue their education pursuit. 18 females and 6 males were graduated during the ceremony. The graduation ceremony featured Islamic preaching from Dr. Ibrahim Shu'aibu Sapana, the chief imam of Isa Kaita College of Education, Dusama, and other Islamic scholars. Men of the Nigerian Navy in Ibokoda, Ondo State, have arrested 24 suspects in anticipated 6-boat and intercepted 6-boat loaded with over 100,000 liters of automotive gas oil, popularly known as diesel, along Ondo-Lagos coastal axis. Parading the suspect and the boat before journalists, the commanding officer of the base, Captain Shu'aibu Mohammed Ahmed, said 6 boats carrying illegal refined crude oil owned by bunkers were intercepted. One of the boats, he said, contains 150 drums of the 250 liters of refined AGO. Another wooden boat contains 16 tons of 4,500 liters of diesel was also intercepted. Other boats seized by the Navy were said to be full of empty drums. And with that, we conclude news tonight from my news desk. Thanks for watching and stay tuned. Masu iya magana suka ce na zaune dai bai ga gari ba, kuma idan baka san gari ba to saurari daka. Ma'abota son ingantattun kayan fanuca na ɗaki ko ofis to albishirinku. Omar Stores Shopping Mall ɗaya tamkar da goma. Idan ana magana wurin da ake samun kaya masu aminci na fanuca tuni sun yi zarra a wannan harkai. Domin a wurin Umar Stores ake samun kujerun alfarma da gadaje da duniya ke yayi, irin na ƙasashen ƙetare, kamar na ƙasar Saudiya, Dubai, China, Italy da ƙasar Turkiya, irin su Queen's Bed, Angel Bed, Diamond Bed, Blue Dreams da kuma King's Bed. A bangaren kujeru kuwa idanuwanku su ne shaida, domin muna da su nau'i-nau'i. Muna sayar da ɗakin adana sutura wato wardrobe, show glass ɗan yayi, teburin cin abinci dining table, da kuma teburi na sa a ɗakin taro da kujerun shi. Masu buƙatar kayan kallo da kayan kicin, Alhaji Umar ya yi la'akari da buƙatunku. Fridge, injinan wanki, mata masu buƙatar atamfofi na shiga tsara da lesussuka 'yan yayi masu aje irin naku, muna da kayan 'yan kanti na maza da mata, takalman sa da jikuna, kayan wasannin yara, akwai su sai kun darje. Sannan mun yi shiri na musamman na amfani da na'urar cire kuɗi nan take wato POS machine don kawo sauki ga abokan huɗa. Umar Store Shopping Mall na nan akan titin IBB akan hanyar zuwa babban masallacin Juma'a na Kofar Soro na birnin Katsina, ko kuma sabon shagonmu na Umar Stores and Discount Limited da ke kan titin zuwa tsohuwar CBN yana kallon sabon bankin First Bank. Umar Store Shopping Mall, ku zo da alheri ku tafi da alheri. Salamu alaikum Allah.
Salama tsaya kiji baki na yau na zo da labari. Ki karkada kunnuwa kiji zance mai daɗi da albarka. Saurin da nake ta yi zan je ne in kwaso garabansa. Kamfanin nan almusiki bencin zan je kwasar garabansa. Kamfanin da ya zarce dukkan sauragun sauki da albarka. Ƙauye birni da masu kuɗi talakawa duk suna samu. Kuma ga sauki a kayan su domin jama'a su amfana. Sannan ga kyautatawa abokan hulɗa ta su ba raini. Kana murna ka zo sannan kuma kun tafiya kana murna. Suna hidima da kwastoma a cikin ladabi da adalci. Kamfani ɗaya tamkar da dubu katsinawa babu tamkarsa. Waina ne almusik binci sannan ka bakar ka bashi ni. Ina ji kana ta bani bayani amma babu tambihi. Faɗa mini me suke saidawa don ni ma na amfana. Wataƙila da na ji ya burge ni ma in dai kan samu in sha garaɓasa. Da kin je santara ce da Allah ina ne almusik benches. Almusik benches sananne ne a cikin sauki da kin ganshi. Sannan kuma ga waya house ka ta fara wuri na su sto da ya tara kaya dan mai daidai ko kuma mai tsari. Almusik benches akwai shinkafa ga sukari ga mai tsari. Wurin su akwai fulawa har ma ga garin semobita. Akwai madarar ruwa har ma da ta gari je kiɗan duba. Ga kwested akwai domin yan yara masu amfana. Taliya ga makaroni ga kuskus har ma akwai hamsa. Sannan kuma bangaren lemu kowanne kala ana samu. Ga biskit ga sweet cingam in kin je duka kin samu. Dukkanin kayan tare da almusu ba wanda ma babu. Don ne haka ne ba ta wannan tafiya da ni za a yi. Sai na je almusik ni ma na siyo kayan abincinmu. Almusik benches. Almusik benches. Almusik benches. Almusik benches. Ga almusik benches. Almusik benches. Almusik benches. Silicon Heights International College is an ideal automated school system designed for nursery, primary and secondary school with the aim of increasing efficiency and promoting ICT image. Silicon Heights International College, Katsina, is a center of academic excellence. It offers your children a conducive atmosphere for learning. The college has highly educated and experienced teachers in order to provide a veritable e-learning platform to our youths with a vision of developing functional digital skills through computer-based tests, PC tablets. The nursery and primary sections will not be using smart boards for classes, but will be having an interactive classroom session where they will be introduced to e-learning gradually as they progress to secondary school. Each secondary school student is entitled to a tab. The sale of admission forms into Nursery 1 to 3, Primary 1 to 3, and JSS 1 to 3 is on at the school premises, number 1 Turakisani Stores Road, Commercial Layout, Gidan Dawa, Katsina. You can contact us at 080-3637-2567 or 090-5395-9983 or 080-3588-8483 or our website address at https://www.siliconheight.school.ng or our email address at emailinfo@siliconheight.school.ng. Parents and guardians can register online on the above address.
Greenhouse Katsina, cibiyar kasuwanci mai tafiya daidai da zamani. An kawo atamfofi manya da ƙanana, ga lesussuka da material, akwai kuma shadda trouser, ga bangaren jukkuna da takalma na mata da na maza, akwatunan troli, kayan yara 'yan kanti, takalman mata manya da ƙanana, akwai kuma dogayen riguna na mata 'yan kwalisa, akwai shagon waya salula da kayanta, nau'in wayoyin Android da masu malatsai na zamani, ga kuma bangaren kayan dinki, sayan ɗaya ko sari, nau'in zalilika da zubzub, akwai kuma zaren ulu da mata masu aikin saka. Mu leƙa bangaren kayan kicin, za ku ga kuloli da plate da duk wani nau'in kayan kicin ana saidawa. Akwai bangaren awarwaro 'yan kunna da sarka, ga kuma bangaren kayan kamshi nau'i kala-kala. Greenhouse Katsina sun kuma kawo kayan electronics, za ku samu manya da ƙananan fridge, ga kuma TV plasma, generators da fankoki masu ɗaukar caji. Na Greenhouse Katsina suna nan a titin IBB daura da tsohuwar information daga tsallaken yamma a nan birnin Katsina. Silicon Heights International College makaranta ce da ta dace da fasahar zamani domin tsarin ilimi matakan naziri, firamare da kuma sakandare. Silicon Heights International College cibiya ce ta ingantaccen ilimi, tana samar da kyakkyawan yanayi na koyo da koyarwa, na da ƙwararrun malamai da kuma kayan koyarwa na zamani domin koyar da yara karatu ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta, ta yadda za su zama gagarabatau a wannan fanni. Sashen naziri da firamare ba za su rika amfani da allunan na zamani smart boards ba, sai dai za su rika samun horo ne da na'ura mai ƙwaƙwalwa har sai sun shiga sakandare. Kowane ɗalibin sakandare za a bashi na'ura mai ƙwaƙwalwa ta hannu wato tab. Akwai kuma ɗakin gwaje-gwaje domin samun ingantaccen ilimin kimiyya. Ana sayar da fom na shiga matakan aji 1 zuwa 3 na naziri, da aji 1 zuwa 3 na firamare, da kuma aji 1 zuwa 3 na ƙaramar sakandare a harabar makarantar da ke lamba 1 titin Turaki Sani Stores Commercial Layout, gidan Dawa, Katsina. Ku kawo 'ya'yanku Silicon Heights International College domin samun ingantaccen ilimi. A tuntuɓe mu a waɗannan lambobi. 0803-3725-5567 ko 0905-395-9983 ko 0800-3588-8483 ko kuma adireshinmu na yanar gizo kamar haka: https://www.siliconhide.school.ng ko kuma adireshinmu na email at email.info@siliconhide.school.ng. Iyaye masu bukatar yin rijista, kuna iya rijista a shafin yanar gizo a adireshin da muka bayar. You are watching Kttv, Katsina State Television. Labarun na daren yau, gwamna Aminu Bello Masari ya buƙaci mutane, ya karbi ƙarin mutane da aka ceto a hannun 'yan bindiga. Gwamnatin jihar Katsina ta jaddada muhimmancin ayyukan taimakon kai da kai don tabbatar da kawo ci gaba. Ƙarin ƙananan hukumomi sun ƙaddamar da rarraba kayayyaki. Jama'a barkanmu da warhaka, ga kuma fasarar labarin na daren yau wanda ni Ahmad Muktar Usman zan karanto muku. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya karbi karin wasu mutane su 9 da 'yan bindiga daɗi suka saki. Wakilinmu da ke gidan gwamnati Safiyanu Musa Tudun ya ba mu rahoton cewa waɗanda aka saka ɗin 'yan asalin ƙauyen Bima ne na jamhuriyar Nijar, kuma jami'an tsaro ne suka gabatar da su ga gwamna Aminu Bello Masari. Ga kuma ci gaban rahoton nashi. Da yake karɓar mutanen da aka saki bayan an yi garkuwa da su, gwamna Aminu Bello Masari ya sake jaddada himmatuwar gwamnatin jiha wajen tabbatar da cewa dukkanin mutanen da a halin yanzu aka yi garkuwa da su kuma suna karkashin 'yan ta'adda
za a yi kokarin ganin an sako su lami lafiya. Gwamna Aminu Bello Masari ya bayyana cewa gwamnati ta dukufa ainihin domin tabbatar da cewa wannan ayyukan na 'yan ta'adda an tsaida shi, kuma ba cikin jiha kaɗai ba har ma ga ɗaukacin jihohin da ke cikin shiyar arewa maso yammacin ƙasar nan domin samun dawaman zaman lafiya a wannan shiya. Gwamnan ya bayyana cewa gwamnatin jiha za ta ci gaba da bin dukkanin hanyoyin da ta ke bi domin ganin an ceto dukkanin waɗanda a halin yanzu suke a hannun 'yan ta'addan. Ya bayyana cewa gwamnatin jiha na ceto waɗannan mutanen da a halin yanzu aka yi garkuwa da su ne ba tare da an biya kuɗin fansa ba. Gwamna Aminu Bello Masari ya kara da cewa hukumomin tsaro na ta faɗi tashi domin tabbatar da cewa waɗanda a halin yanzu suke tsare kuma aka yi garkuwa da su a hannun 'yan ta'addan an sako su lami lafiya. Gwamnan ya nuna da cewa gwamnatin jiha za ta diba halin lafiyar da waɗannan mutane suke ciki a halin yanzu kafin ta mai da su zuwa ƙasarsu ta haihuwa wato jamhuriyar Nijar don sadu da iyalansu. Alhaji Aminu Bello Masari ya bayyana cewa kafin wannan ci gaba da aka samu a halin yanzu tun da farko 'yan ta'addan sun saki mutane 104 da kuma wasu guda 37 a satin da ya gabata waɗanda an asalin jihar Zamfara ne. Ya bayyana kuma rashin jin daɗinsa dangane da wani hari da wasu 'yan ta'adda suka kai a wani ƙauye da ke a karamar hukumar Safana kwanan nan, wanda hakan yi sanadiyar rasa rayuka da kuma dukiya mai ɗimbin yawa. Daga gidan gwamnati Sufiyan Musa Tudun iya ɗauke da rahoton. Sakataren gwamnatin jihar Katsina Alhaji Mustapha Muhammad Inuwa ya kaddamar da rarraba buhunan siminti da kwano ga wasu masallatai da makarantun Islamiyya a karamar hukumar Dan Musa, in ji wakilinmu da ke shiyar dutsen ma Ibrahim Mamman Malumfashi. Alhaji Mustapha Muhammad Inuwa ya ce gwamnatin jiha na iya ƙoƙari wajen taimakawa ayyukan addinin musulunci a faɗin jihar nan. Ya ce gwamnatin jiha da ta tarayya suna yin iya ƙoƙari wajen taimakawa matasa da mata domin su zanto masu dogaro da kansu. Alhaji Mustapha Muhammad Inuwa wanda ya kira ga waɗanda suka amfana da kayayyakin da su yi kyakkyawan amfani da su kuma ci gaba da addu'a domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali, wanda ya ce gwamnati ta duƙufa wajen magance matsalar tsaro da ke addaba wannan ɓangare. A nasa jawabin ɗan majalisa da ke wakiltar yankin a majalisar dokoki ta jiha Alhaji Aminu Garba Dan Musa ya yaba wa karamar hukumar dangane da samar da waɗannan kayayyaki, wanda ya ce wannan shine karo na 4 da aka samar da irinsu. Shi ma da yake jawabi, daraktan milki na karamar hukumar Alhaji Yahaya Bisani ya ce karamar hukumar ta samar da waɗannan kayayyaki ne domin yin gyara ga masallatai da Islamiyya da suka samu matsala a daminar bara. Ya yi bayani dangane da ƙoƙarin karamar hukumar na sau injinan ban ruwa domin bunƙasa noman rani a yankin. Daraktan milkin karamar hukumar ya buƙaci mutane da su taimakawa jami'an tsaro da bayanai masu mahimmanci da za su taimaka masu wajen magance matsalolin tsaro. A nasa jawabin hakimin Dan Musa Alhaji Dadda'u Ma'azu, wanda magajin garin Dan Musa Alhaji Sani Ma'azu ya wakilta, ya bayyana horin cikinsa dangane da raba waɗannan kayayyaki. Daga nan sai ya shawarci matasa da su ƙaurace ma shaye-shaye domin ci gabansu. Ibrahim Mamman Malumfashi ɗauke da rahoton. Gwamnatin jihar Katsina ta sha alwashin bayar da cikakken goyon bayan da ya dace domin ɗorewar shirin samar da ruwan sha a matsakaitan birane. Kwamishinan kula da kananan hukumomi da masarautu Alhaji ya Umar Gwaje-gwaje ne ya furta hakan a lokacin taro da daraktocin sashen samar da ruwan sha da tsaftar muhalli na kananan hukumomi 34 da ke jihar nan. Ga kuma ci gaban rahoton daga ɗakin mu na shirya labaru.
Alhaji Umar Gojo ya bayyana cewa an kira wannan taro ne domin tattauna akan batutuwan da suka shafi inganta samar da ruwan sha a matsakaitan birane da kuma hanyar da za a bi domin gano maita domin inganta samar da ruwan sha a wannan yankuna. Kwamishinan ya bayyana cewa ma'aikatar ta ƙananan hukumi da masarautu suna aiki kafaɗa da sashen da aka ƙirƙiro na samar da ruwan sha a matsakaitan birane domin tabbatar da inganta samar da ruwan sha a wannan cibiyoyi. Alhaji Umar Gojo ya kuma kira ga mahalarta taron da su tabbatar sun ci gaba da aje bayanai tare da gabatar da bayanan a koda yaushe a ma'aikatar ta ƙananan hukumi wanda hakan zai taimaka gaya wajen tabbatar da ƙaramar hukumar da ke bakin kokari wajen inganta harkokin samar da ruwan sha a wannan cibiyoyi. Kwamishinan ya gode ma gwamnatin jihar Kano bisa ga samar da dukkanin goyon ba da kuma kayayyakin da ake bukata domin inganta samar da ruwan sha a wannan cibiyoyi na matsakaitan birane. Ya kuma kira ga dawatocin na ruwa da tsabtace muhalli da su zaga damtse tare da tabbatar da sun yi aiki tukuru domin inganta samar da ruwan sha a matsakaitan biranen domin kwalliya ta biya kudin sabulu. Kwamishin ya kuma shawarci daraktocin da kuma shugabannin kwamitocin da ke kula da wannan cibiya ta samar da ruwan sha da su kyakkyawan amfani da yankunan da suke samu a wajen mutane wanda hakan zai bada gudunmawa wajen inganta samar da ruwan sha a yankunansu. Ya gode akan yan goyon bayan da gwamnan jihar Katsina na Aminu Bello Masa yake ne inganta samar da ruwan sha da kuma inganta rayuwar mutane a kowane mataki a nan jihar Katsina ta hanyar kirkiro da shirye-shirye da dama da suke da manufar kawo da gwamnatin ci gaba. A jawabinsa babban sakatare na ma'aikatar ta kananan hukumomi Alhaji Garba Ahmad Yan Tumaki ya kira ga dawatocin da kuma shugabannin kwamitocin da ke kula da wannan cibiyoyi na samar da ruwan sha da su ba gwamnati dukkanin goyon baya a yunkurinta na tabbatar da inganta samar da ruwan sha a matsakaitan biranen. Alhaji Garba Ahmad Yan Tumaki bayyana cewa gwamnatin jihar Kano ta himmatu wajen inganta samar da ruwan sha da haka ma'aikatar ta kira wannan taro domin tattaunawa akan gano hanyar da za a bunkasa samar da ruwan sha. Da yake jawabi a madadin datocin samar da ruwan sha da tsaftace muhalli Alhaji Aliyu Ibrahim da kuma wakili na shugabannin kwamitocin da ke samar da ruwan sha na matsakaitan birane Alhaji Danjuma Isa suna tabbacin ba da dukkanin goyon bayan da ake bukata musamman a bangaren samar da ruwan sha a wannan yankuna domin cimma nasara. Ƙarshen rahoton kenan. Kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar nan Alhaji Usman Nadada ya ce ma'aikatar ta karkata akalai tafiyar da harkokin da suka shafi tafiyar da harkokin filaye akan batun da ya shafi hudar a zamanance. Alhaji Usman Nadada na magana ne a lokacin walimar bankwana da aka shirya wa wasu daraktoci da suka ajiye aiki a ma'aikatar. Ga kuma ci gaban rahoton mu daga ɗakinmu na shirya labaru. Kwamishinan ƙasa da safiyan ya bayyana cewa tuni ma'aikatar ta karkata akalar gudanar da aikinta ya zuwa hanyoyi na zamani na tafiyar da harkokin da suka shafi filaye. Alhaji Usman Nadada ya yi nuni da cewa bayar da takardar shaidar mallakar fili a lokutan da suka gabata takan ɗauki watanni da dama kafin a gabatar da ita ga mai neman hakan. To amma a halin da ake ciki bisa ga koma wannan tsari na zamani ana ɗaukar kwanaki kaɗan a gabatar da ita. Ya taya waɗanda aka karama ɗin murna akan samun nasarar gama aikin gwamnati a cikin nasara, sai addu'ar samun jagorancin Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan lamuransu. Kwamishinan ƙasa da safiyo ɗin ya ce ma'aikatar a shirye take ta tuntuɓe su domin samun goyon baya da haɗin kai a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso domin kawo ci gaban ma'aikatar. A jawabansu daban-daban babbar sakatariya ta ma'aikatar Hajiya Halima Lawal Usman da janar manaja na hukumar tsara birane Alhaji Aminu Mijin Yawa sun yaba da gudunmuwar waɗanda aka karama ɗin ta fuskar kawo ci gaban ma'aikatar. Hajiya Halima Lawal Usman da Alhaji Aminu Mijin Yawa sun yi kira ga ma'aikatan ma'aikatar akan su yi koyi da aiki tukuru na waɗannan da aka karrama domin samun nasarar su wajen gudanar da aikinsu. Sauran waɗanda suka maganta a wajen wannan taro sun bayyana waɗanda aka karrama ɗin a matsayin hazikai ta fuskar gudanar da aiki, sai suka yi masu addu'ar samun jagorancin Allah subhanahu wa ta'ala a duk inda suka samu kansu. A madadin waɗanda aka karrama ɗin Alhaji Sani Nadada ya bayyana godiyarsu ga wannan ma'aikata akan karamcin da aka yi masu, sai suka sha alwashin ci gaba da bayar da gudunmuwarsu ta fuskar ci gaban harkokin da suka shafi filaye a jihar nan. Gabatar da kyaututtuka na ɗaya daga cikin abubuwan da suka wakana a lokacin taron. Ƙarshen rahoton kenan. Ahmad Muktar Yantaba.
Ministan sadarwa Dr. Isa Ali Fantami ya amince da kafa cibiyar yin rajistar lambar ɗan ƙasa a ma'aikatar harkokin waje da ke birnin tarayya Abuja. Mai taimakawa ministan na musamman Femi Adele ne ya sanar da hakan, inda ya ce za a kafa cibiyar a ranar 19 ga watan nan da muke ciki. Adele ya ce cibiyar za ta taimakawa mambobin diplomasiya kuma za ta taimakawa ma'aikatar wajen yin rajistar lambar ɗan ƙasar a wannan lokaci. Ya ce hakan ya biyo roƙon da ministan harkokin waje na ƙasar nan Geoffrey Onyema ya yi domin sauƙaƙa yin rajistar a ma'aikatar. Rajistar lambar dai ta zamo wajibi ga 'yan ƙasar nan da ke zaune a ƙasashen waje da sauran 'yan ƙasar nan kamar yadda doka ta tanada. Wata gidauniya da ba ta gwamnati ba mai suna Muqaddas Anas ta bayar da horon sana'o'i ga matasa su 23 a ƙaramar hukumar Musawa. Ga kuma ci gaba rahoton daga ɗakinmu na shirya labaru. Wannan shirin bayar da horon sana'o'i da ya gudana a babban ɗakin taro na hukumar kula da ilimi ta ƙaramar hukumar, jami'an bayar da horo daban-daban ne suka bayar da shi. Mahalartan dai an koya masu sana'o'i da suka hada da gyaran wayar tafi da gidanka, da kanikanci, da saƙa, da ƙawata ɗaki gami da kuma yin sauransu. Mahalartan dai an zaɓo su ne daga ɓangarori daban-daban na ƙaramar hukumar lura da yanayin tattalin arzikinsu. Makasudin wannan shirin bayar da horon sana'o'i dai shine domin a taimakawa mahalartan domin su kasance masu dogaro da kansu maimakon jiran aikin gwamnati. Da yake magantawa a wajen wannan shirin bayar da horo, jami'in da ke kula da wannan gidauniya Malam Aminu Anas ya ce shirin bayar da horon na ɗaya daga cikin aikace-aikacen wannan gidauniya wanda take yi domin taimakawa matasa da ba su da aikin yi domin su tsaya da diga-digin su. Ya kuma yi kira a gare su akan su mayar da hankali akan abubuwan da za a koya masu domin su kasance masu alfanu ga al'ummominsu. Malam Aminu Anas ya yi magana mai tsawo akan aikace-aikacen wannan gidauniya ta Muqaddas Anas da suka hada da taimakawa marayu da kuma masu karamin karfi tare da samar da ababen yi ga matasa domin su kasance masu dogaro da kansu. Babban jami'in gidauniyar ya bayyana cewa gidauniyar na gudanar da ayyukanta ne ta hanyar kudaden haɗin gwiwa da take samu daga mambobinta, sai ya sha alwashin cewa za a ci gaba da gano bukatun marayu da masu ƙaramin ƙarfi a cikin al'umma domin taimaka masu. Daga cikin waɗanda akan nan horo sun bayyana godiyarsu ga gidauniyar akan wannan dama da ta ba su, sai suka sha alwashin yin kyakkyawan amfani da ilimin da suka koya ta hanyar tsunduma a cikin sana'o'in da aka horas da su. Ƙarshen rahoton kenan. Ahmad Muktar Yantaba. An yi kira ga al'ummar karamar hukumar Kaita da su kasance masu nuna godiya ga shirye-shirye da gwamnati ta bullo da su a dukkan matakai domin inganta rayuwarsu. Shugaban mulki na karamar hukumar Alhaji Muktar Aminu Bakori ne ya yi wannan kira a lokacin kaddamar da rarraba kayan aiki ga makarantu da kuma makarantun Islamiyya da kuma masallatai a yankin. Ga kuma ci gaban rahoton daga ɗakinmu na shirya labaru. Kayayyakin da gwamnatin jihar Kano ta samar da su da ke da manufar tallafa ma al'ummomin domin gudanar da ayyukan gayya da suka fara domin amfanin su. Kayayyakin ne da aka kawo ba sun haɗa da buhun siminti guda 150 da kuma bando ɗin kwano guda 8 gami da wulbaro guda 4 da kuma shebura guda 10 da dai sauransu. Shugaban sashen mulki na kan hukumar ta Kaita Alhaji Muktar Aminu Bako ya bayyana cewa wannan kayayyakin aiki da aka samu suna da manufar tallafa ma al'ummomin domin gudanar da wasu ayyukan gayya da suka fara domin kammala su. Alhaji Muktar Aminu Bako ya ba mu kokarin al'ummomin da suka amfana da wannan kayayyaki bisa kokarin da suka yi na tallafa ma gwamnati wajen samun dawwammamin ci gaba ta hanyar gudanar da ayyukan gayya, ne ba da tabbacin kamar kuma da ci gaba da ba su goyon baya da kuma tallafi domin gudanar da yin wannan ayyuka. Shugaban sashen mulki ya kuma yi kokarin gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masawi bisa yau da shirye-shirye dama da suke da manufar inganta rayuwar al'umma a kowane mataki. Dan majalisa da ke wakiltar kamar hukumar ta Kaita a majalisar dokokin jihar Katsina Alhaji Musa ne suka yi na gudanar da ayyukan gayya
ya ba da tabbacin yin aiki tukuru domin ci gaba da kawo ayyukan ci gaba da dama ga al'ummarsa. Daraktan da ke kula da sashen ilimi da walwalar al'umma na karamar hukumar ta Kaita Alhaji Usman Hallawa Matazu ya bayyana wannan karamci a matsayin abin a zo a yaba, inda ya kira ga al'ummomin da suka amfana da wannan kayayyaki da suke kyawun amfani da kayayyakin da aka ba su domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sarkin Sullubawan Katsina Hakimin Kaita, wanda ya samu wakilcin Alhaji Yazidi Galadima, ya ba mu gwamnatin jihar Katsina da kuma gwamnatin kananan hukumar ta Kaita bisa ga wannan aiki da yake da manufar inganta kanin shirye-shirye da tsare-tsaren gwamnati. Harsha rahoton kenan. Yariman Katsina Hakimin Safana Alhaji Sada Rufa'i ya jaddada bukatar da ke akwai ga iyaye na su tabbatar da 'ya'yansu sun samu ilimin addinin Islama da na zamani. Alhaji Sada Rufa'i na magana ne a lokacin bikin yaye ɗalibai da suka kammala sabkar alkur'ani mai girma a makarantar Islamiyya ta Almubaraka da ke a garin Safana, inda ya ce babu wata al'umma da za ta samu ci gaban da ya dace ba tare da ilimantar da yara masu tasowa ba. Hakimin ya taya iyaye da ɗaliban murna akan wannan baiwa da suka samu, sai ya yi kiran ƙarin addu'o'i domin samun zaman lafiya a jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. Shugaban ƙungiyar Alhaji Babba Abdulkadir ya yaba wa malamai akan ƙoƙarin su, sai kira a gare su akan su daure da hakan, tare da yin kiran karin goyon baya domin ci gaban makarantun Islamiyya. Shugaban kwamitin makarantun Islamiyya na yankin Alhaji Wadaman Safana ya taya ɗaliban murna, tare da yin kira a gare su akan su ƙara neman ilimi. A lokacin wannan taro na yayi ɗalibai, an yayi mata su 18 sai maza 6 da suka kammala sabkar alkur'ani mai girma. Dr. Ibrahim Sha'ibu Safana, wanda shine limamin kwalejin ilimi ta Isa Kaita da ke Dutsen ma, ya gabatar da wa'azi a lokacin wannan taro. Jami'an sojin ruwa na kasar nan da ke Igokoda a jihar Ondo sun cafke mutane 24 da jirage 6 na ruwa da ke dauke da lita sama da 100,000 na man diesel a iyakar jihar Ondo da Lagos. Da yake gabatar da waɗanda ake zargin, kwamandan shiyar Kaftin Sha'ibu Muhammad Ahmad ya ce jiragen 6 na dauke ne da man diesel da aka cafke da ke mallakin masu satar mai. Ya ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan na ɗauke ne da duran 150 na man, a yayin da sauran jiragen na katako ke ɗauke da tankuna guda 16. Sauran jiragen kuma da aka cafke ba sa ɗauke da wani abu. To masu kallon mu, iyakacin labarin namu na daren yau kenan, sai in ce mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairinsa. Watching Kttv, Katsina State Television.
da ke ma